Hi, hello friends. This is Mrs. Surya. We చూస్తున్నారు Bhavani tutorials and entertainment channel. ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో నేను డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ కి సంబంధించి వెరీ ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ అనేవి చెప్పబోతున్నాను. సో ఫ్రెండ్స్ వీడియోని మిస్ చేయకుండా లాస్ట్ వరకు చూడండి. అండ్ ఫ్రెండ్స్ యాజ్ యూజువల్ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ కి మధ్య 5 సెకండ్స్ గ్యాప్ ఇస్తాను అండ్ ఆ 5 సెకండ్స్ లో మీరు ఆన్సర్ అనేది గెస్ చేయండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మన ఫస్ట్ బిట్. A relational database consists of a collection of option A tables, option B fields, option C records, option D keys. Answer guess cheyandi. Answer chese option A tables. Second bit. A dash in a table represent a relationship among a set of values. Option A column, option B key, option C row, option D entry. Answer guess cheyandi. Answer chese option C row. Third bit. The term dash is used to refer to a row. Option A attribute, option B tuple, option C field, option D instant. Answer guess cheyandi. Answer వచ్చేసి option B tuple. Fourth bit. The term attribute refers to a dash of a table. Option A record, option B column, option C tuple, option D key. Answer guess cheyandi. Answer వచ్చేసి option B column. Fifth bit. The tuples of the relation can be of dash order. Option A any, option B same, option C shorted, option D constant. Answer guess cheyandi. Answer వచ్చేసి option A any. Sixth bit. Consider attributes ID, city and name. Which one of this can be considered as a super key? Option A name, option B ID, option C city, option D city ID. Answer guess cheyandi. Answer వచ్చేసి option B ID. Seventh bit. Which one of the following attribute can be taken as a primary key? Option A name, option B street, option C ID, option D department. Answer guess cheyandi. Answer వచ్చేసి option C ID. Eighth bit. Which one of the following cannot be taken as primary key? Option A ID, option B register number, option C department ID, option D street. Answer guess cheyandi. Answer వచ్చేసి option D street. Ninth bit. Using which language can a user request information from a database? Option A query, option B relational, option C structural, option D compiler. Answer yes cheyandi. Answer వచ్చేసి option A query. 10th bit. Which one of the following is a procedural language? Option A domain relational calculus, option B tuple relational calculus, option C relational algebra, option D query language. Answer guess cheyandi. Answer వచ్చేసి option C relational algebra. 11th bit. Which one of the following is used to define the structure of the relation, deleting relations and relating schemas? Option A DML data manipulation language, option B DDL data definition language, option C query, option D relational schema. Answer yes cheyandi. Answer వచ్చేసి option B DDL data definition language. 12th bit. Create table. What type of statement is this? Option A DML, option B DDL, option C view, option D integrity constraints. Answer yes cheyandi.
ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ బి DDL. 14th bit. To remove a relation from an SQL database, we use the dash command. Option A delete, option B purge, option C remove, option D drop table. ఆన్సర్ yes చేయండి. ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ డి డ్రాప్ టేబుల్. 15th bit. Updates that violate dash are disallowed. Option A integrity constraints, option B transaction control, option C authorization, option D DDL constraints. ఆన్సర్ గెస్ చేయండి. ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ ఏ ఇంటిగ్రిటీ కాన్స్ట్రైంట్స్. 16th bit. In SQL, the space at the end of the string are removed by dash function. Option A upper, option B string, option C trim, option D lower. ఆన్సర్ గెస్ చేయండి. ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ సి trim. 17th bit. Dash operator is used for appending two strings. ఆన్సర్ గెస్ చేయండి. ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ సి 18th bit. The union operator is represented by. ఆన్సర్ గెస్ చేయండి. ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ బి 19th bit. The intersection operator is used to get the dash tuples. Option A different, option B common, option C all, option D repeating. ఆన్సర్ గెస్ చేయండి. ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ బి కామన్. 20th bit. If we want to retain all duplicates, we must write dash in place of union. Option A union all, option B union sum, option C intersect all, option D intersect sum. ఆన్సర్ గెస్ చేయండి. ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ ఏ యూనియన్ ఆల్. Bit. Dash cause is an additional filter that is applied to the result. Option A select, option B group by, option C having, option D order by. ఆన్సర్ గెస్ చేయండి. ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ సి హ్యావింగ్. 22nd bit. Dash joins are SQL server default. Option A outer, option B inner, option C equi, option D none of the mentioned. ఆన్సర్ గెస్ చేయండి. ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ బి ఇన్నర్. 23rd bit. The primary key must be option A unique, option B not null, option C both unique and not null, option D either unique or not null. ఆన్సర్ గెస్ చేయండి. ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ సి both unique and not null. 24th bit. Which of the following is not an aggregate function? Option A average, option B sum, option C width, option D minimum. ఆన్సర్ గెస్ చేయండి. ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ సి width. 25th bit. A delete command operates on dash relation. Option A 1, option B 2, option C several, option D null. ఆన్సర్ గెస్ చేయండి. ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ ఏ 1. 26th bit. The problem of ordering the update in multiple updates is avoided using option A set, option B where, option C case, option D when. ఆన్సర్ గెస్ చేయండి. ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ సి కేస్. 27th bit. A dash consists of a sequence of
query and or update statements. Option A, transaction. Option B, commit. Option C, rollback. Option D, flashback. Answer guess cheyandi. Answer వచ్చేసి option A, transaction. 28th bit. Which of the following makes the transaction permanent in database? Option A, view. Option B, commit. Option C, rollback. Option D, flashback. Answer guess cheyandi. Answer వచ్చేసి option B, commit. 29th bit. In order to maintain the consistency during transactions, database provides option A, commit. Option B, atomic. Option C, flashback. Option D, retain. Answer guess cheyandi. Answer వచ్చేసి option B, atomic. 30th bit. A transaction completes its execution is said to be option A, committed. Option B, aborted. Option C, rolled back. Option D, failed. Answer guess cheyandi. Answer వచ్చేసి option A, committed. 31st bit. Dash will undo all statements up to commit. Option A, transaction. Option B, flashback. Option C, rollback. Option D, abort. Answer guess cheyandi. Answer వచ్చేసి option C, rollback. 32nd bit. To include integrity constraints in an exiting relation, use option A, create table. Option B, modify table. Option C, alter table. Option D, drop table. Answer guess cheyandi. Answer వచ్చేసి option C, alter table. 33rd bit. Which of the following is not an integrity constraint? Option A, not null. Option B, positive. Option C, unique. Option D, check predicted. Answer guess cheyandi. Answer వచ్చేసి option B, positive. 34th bit. Dates must be specified in the format in SQL. Answer guess cheyandi. Answer వచ్చేసి option B. 35th bit. The user defined data type can be created using option A, create data type. Option B, create data. Option C, create define type. Option D, create type. Answer guess cheyandi. Answer వచ్చేసి option D, create type. 36th bit. The database administrator who authorizes all the new users modifies the database and grants privilege is option A, super user. Option B, administrator. Option C, operator of operating system. Option D, all of the mentioned. Answer guess cheyandi. Answer వచ్చేసి option D, all of the mentioned. 37th bit. Which of the following invokes function in SQL? Option A, prepared statements. Option B, connection statement. Option C, callable statements. Option D, all of the mentioned. Answer guess cheyandi. Answer వచ్చేసి option C, callable statements. 38th bit. The format for compound statement is answer guess cheyandi. Answer వచ్చేసి option D. 39th bit. A stored procedural in SQL is a dash. Option A, block of functions. Option B, group of transact SQL statements compiled into a single execution plan. Option C, group of distinct SQL statements. Option D, none of the mentioned.
ఆన్సర్ గెస్ చేయండి. ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ బి, గ్రూప్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్ట్ SQL statements compiled into a single execution plan. Repeat. Temporary stored procedures are stored in dash database. Option A, master. Option B, model. Option C, user specific. Option D, temp DB. ఆన్సర్ గెస్ చేయండి. ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ డి, temp DB. 41st bit. Triggers are supported in option A, delete. Option B, update. Option C, views. Option D, all of the mentioned. ఆన్సర్ గెస్ చేయండి. ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ సి, views. 42nd bit. What are the after triggers? Option A, triggers generated after a particular operation. Option B, these triggers run after an insert, update or delete on a table. Option C, these triggers run after an insert, views, update or delete on a table. Option D, all of the mentioned. Answer guess చేయండి. ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ B, these triggers run after an insert, update or delete on a table. 43rd bit. The variables in a triggers are declared using. ఆన్సర్ గెస్ చేయండి. ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ B, 44th bit. The default extension for an Oracle SQL Plus file is. Option A, .txt. Option B, .pls. Option C, .ora. Option D, .sql. ఆన్సర్ గెస్ చేయండి. ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ D, .sql. 45th bit. Which of the following is not an Oracle supported trigger? Option A, before. Option B, during. Option C, after. Option D, instead of. ఆన్సర్ గెస్ చేయండి. ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ B, during. 46th bit. What are the different in triggers? Option A, define, create. Option A, define, create. Option B, drop, comment. Option C, insert, update, delete. Option D, all of the mentioned. ఆన్సర్ గెస్ చేయండి. ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ C, insert, update, delete. 47th bit. Triggers dash enable or disable. Option A, can be. Option B, cannot be. Option C, always. Option D, none. ఆన్సర్ గెస్ చేయండి. ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ A, can be. 48th bit. Ranking of queries is done by which of the following? Option A, group by. Option B, order by. Option C, having. Option D, both group by and order by. ఆన్సర్ గెస్ చేయండి. ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ B, order by. OLAP stands for. Option A, online analytical processing. Option B, online analysis processing. Option C, online transaction processing. Option D, online aggregate processing. ఆన్సర్ గెస్ చేయండి. ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ A, online analytical processing. 50th bit. In SQL, the cross tabs are created using. Option A, slice. Option B, dice. Option C, pivot. Option D, all of the mentioned. ఆన్సర్ గెస్ చేయండి. ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ A, slice. 51st bit. What do data warehouse support? Option A, OLAP. Option B, OLTP.
Option C, OLAP and OLTP. Option D, operational database. Answer guess చేయండి. Answer వచ్చేసి option A, OLAP. 52nd bit. Which of the following is a fundamental operation in relational algebra? Option A, set intersection. Option B, natural join. Option C, assignment. Option D, none of the mentioned. Answer guess చేయండి. Answer వచ్చేసి option D, none of the mentioned. 53rd bit. Which is a unary operation? Option A, selection operation. Option B, primitive operation. Option C, projection operation. Option D, generalization selection. Answer guess చేయండి. Answer వచ్చేసి option D, generalization selection. 54th bit. Which is a join condition contains an equality operator? Option A, equijoins. Option B, Cartesian. Option C, natural. Option D, left. Answer guess చేయండి. Answer వచ్చేసి option A, equijoins. 55th bit. Which of the following is not outer join? Option A, left outer join. Option B, right outer join. Option C, full outer join. Option D, all of the mentioned. Answer guess చేయండి. Answer వచ్చేసి option D, all of the mentioned. 56th bit. The assignment operator is denoted by. Answer guess చేయండి. Answer వచ్చేసి option B. 57th bit. Which of the following symbol is used in the place of accept? Answer guess చేయండి. Answer వచ్చేసి option C. 56th bit. 58th bit. Which of the following is the comparison operator in tuple relational calculus? Answer guess చేయండి. Answer వచ్చేసి option B. 59th bit. And dash is a set of entity of the same type that share the same properties or attributes. Option A, entity set. Option B, attribute set. Option C, relational set. Option D, entity model. Answer guess చేయండి. Answer వచ్చేసి option A, entity set. 60th bit. Entity is a dash. Option A, object of relation. Option B, present working model. Option C, thing in real world. Option D, model of relation. Answer guess చేయండి. Answer వచ్చేసి option C, thing in real world. 61st bit. Entity is a dash. Option A, object of relation. Option B, present working model. Option C, thing in real world. Option D, model of relation. Answer guess చేయండి. Answer వచ్చేసి option C, thing in real world. 62nd bit. The descriptive properties possessed by each entity set is dash. Option A, entity. Option B, attribute. Option C, relation. Option D, model. Answer guess చేయండి. Answer వచ్చేసి option B, attribute. 63rd bit. The function that an entity plays in a relationship is called that entity's dash. Option A, participation. Option B, position. Option C, role. Option D, instant. Answer guess చేయండి. Answer వచ్చేసి option C, role. 64th bit. Which of the following can be a multivalued attribute? Option A, phone number.
Option B name. Option C date of birth. Option D all of the mentioned. Answer guess చేయండి. ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ ఏ ఫోన్ నంబర్. 65th bit. Which of the following is a single valued attribute? Option A register number. Option B address. Option C subject taken. Option D reference. Answer guess చేయండి. ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ ఏ రిజిస్టర్ నంబర్. 66th bit. Data integrity constraints are used to. Option A control who is allowed access to the data. Option B ensure that duplicate records are not entered into table. Option C improve the quality of data entered for a specific property. Option D prevent user from changing the value stored in the table. Answer guess చేయండి. ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ సి improve the quality of data entered for a specific property. Bit. Which one of the following uniquely identifies the elements in the relation? Option A secondary key. Option B primary key. Option C foreign key. Option D composite key. Answer guess చేయండి. ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ బి ప్రైమరీ కీ. 68th bit. Drop table cannot be used to drop a table referenced by a dash constraint. Option A local key. Option B primary key. Option C composite key. Option D foreign key. Answer guess చేయండి. ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ డి సారీ ఆప్షన్ డి foreign key. 69th bit. Dash is preferred method for enforcing data integrity. Option A constraints. Option B stored procedure. Option C triggers. Option D cursors. Answer guess చేయండి. ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ ఏ constraints. 17th bit. Which of the following gives a logical structure of the database graphically? Option A entity relationship diagram. Option B entity diagram. Option C database diagram. Option D architectural representation. Answer guess చేయండి. ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ ఏ entity relationship diagram. 71st bit. The entity relationship set is represented in ER diagram as option A double diamonds. Option B undivided rectangles. Option C dashed lines. Option D diamonds. Answer guess చేయండి. ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ డి diamond. 72nd bit. The rectangles divided into two parts represents option A entity set. Option B relationship set. Option C attributes of a relationship set. Option D primary key. Answer guess చేయండి. ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ ఏ entity set. 73rd bit. Weak entity set is represented as option A underline. Option B double line. Option C double diamond. Option D double rectangle. Answer guess చేయండి. ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ సి డబుల్ డైమండ్. 74th bit. The relation changes can be got back using dash command. Option A flashback. Option B purge. Option C delete. Option D get back. Answer guess చేయండి. ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ ఏ flashback. 75th bit. The total participation by entities is represented in ER diagram as option A dashed line. Option B double line. Option C double rectangle. Option D circle. Answer guess చేయండి. ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ బి డబుల్ లైన్. 76th bit.
In ER diagram, generalization is represented by option A, ellipse, option B, dashed ellipse, option C, rectangle, option D, triangle. Answer guess cheyandi. Answer వచ్చేసి option D, triangle. 77th bit. What is a relationship called when it is maintained between two entities? Option A, unary, option B, binary, option C, trinary, option D, quaternary. Answer guess cheyandi. Answer వచ్చేసి option B, binary. 78th bit. Which of the following is a low level operator? Option A, insert, option B, update, option C, delete, option D, directory. Answer guess cheyandi. Answer వచ్చేసి option D, directory. 79th bit. Key to represent relationship between table is called option A, primary key, option B, secondary key, option C, foreign key, option D, none of the mentioned. Answer guess cheyandi. Answer వచ్చేసి option C, foreign key. 80th bit. A window into a portion of a database is option A, schema, option B, view, option C, query, option D, data dictionary. Answer guess cheyandi. Answer వచ్చేసి option B, view. 81st bit. The entity set person is classified as student and employee. This process is called dash. Option A, generalization, option B, specialization, option C, inheritance, option C, constraints generalization. Answer yes cheyandi. Answer వచ్చేసి option B, specialization. 82nd bit. Which relationship is used to represent a specialization entity? Option A, ISA, option B, AIS, option C, ONIS, option D, WHOIS. Answer guess cheyandi. Answer వచ్చేసి option A, ISA. 83rd bit. Functional dependency are a generalization of option A, key dependency, option B, relation dependency, option C, database dependency, option D, none of the mentioned. Answer guess cheyandi. Answer వచ్చేసి option A, key dependency. 84th bit. Which of the following is another name for a weak entity? Option A, child, option B, owner, option C, dominant, option D, all of the mentioned. Answer guess cheyandi. Answer వచ్చేసి option A, child. 85th bit. A domain is dash if elements of the domains are considered to be in indivisible units. Option A, atomic, option B, subatomic, option C, substructure, option D, subset. Answer guess cheyandi. Answer వచ్చేసి option A, atomic. 86th bit. Identify the composite attributes. Option A, salary, option B, credits, option C, section ID, option D, none of the mentioned. Answer guess cheyandi. Answer వచ్చేసి option D, none of the mentioned. 87th bit. In the dash normal form, a composite attribute is converted into indivisible attributes. Option A, first, option D, second, option C, third, option D, fourth. Answer guess cheyandi. Answer వచ్చేసి option A, first. 88th bit. Tables in second normal form. Option A, eliminate all hidden dependencies. Option B, eliminate the possibility of an insertion anomalies. Option C, having a composite key. Option D, have
have all non key fields depends on the whole primary key. ఆన్సర్ గెస్ చేయండి. ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ ఏ, ఎలిమినేట్ ఆల్ హిడెన్ డిపెండెన్సీస్. 89th bit. Functional dependency are the types of constraints that are based on dash. Option A, key. Option B, key revisited. Option C, superset key. Option D, none of the mentioned. Answer guess చేయండి. ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ ఏ, key. 90th bit. Which forms has a relation that possesses data about an individual entity? Option A, 2NF. Option B, 3NF. Option C, 4NF. Option D, 5NF. Answer guess చేయండి. ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ సి, 4NF. 91st bit. Which forms are based on the concept of functional dependency? Option A, 1NF. Option B, 2NF. Option C, 3NF. Option D, 4NF. ఆన్సర్ గెస్ చేయండి. ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ సి, 3NF. ఇది ఫ్రెండ్స్, నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ అలానే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.